to sit, even if they belong to MCOM or MPhil, whatever it may be, a UG project, whatever it may be, even for the UG students also, he want to he want to interest all the research knowledge. He want to teach them. He has the interest to teach them the research. So we are very fortunate to have such a nice person with us. Because for our budding scholars of Kamaraj College, we need to know more about research. Because we know everything, but we don't know more. So that is the scenario nowadays. So I am very glad to invite you all to this session, that you are going to gain more knowledge from this session. So research funding is extended for societal importance and increase the social values among the scholars and teachers. So I am very happy to invite you all for this program, and I give my warm welcome on behalf of all of you to Professor Selva Kumar, and allow this session to him. Thank you. Thank you, ma'am. It's a pride to honor our resource person, Dr. Selva Kumar sir, by Kanagavale sir, Associate Professor of Chemistry. Thank you, sir. I request Dr. M. Murali, sir, Associate Professor of Tamil, to honor our resource person with a memento. Thank you, sir. We extend the heartfelt welcome to our esteemed resource person, Dr. M. Selva Kumar sir, MCOM, MPhil, SET, MBA, PhD, presents today, adds a special touch to our gathering. Now I invite Dr. M. Selva Kumar sir to deliver his topic, Search to Success for Grants and Funded Research. Principal of this great institution, IPC coordinator, Madam Jayalakshmi, and other authorities of this college and the organizer of this seminar, faculty member from these institutions and other nearby institutions, scholars, students. Happy afternoon to all of you. It is a great honor to me to take part in the academic exercise. That is to make a discussion with the scholars and students. I think this is my fourth visit to this college, and earlier I acted as a resource person for two, seminar and workshops, and I had one discussion session with IPAC for the audit of the SSR report
for your rank accreditation. Okay, this is my fourth visit. Really, it is very happy to me. Okay, here we have a very limited time. Okay, and I have been asked to complete this session before 3:45, before 4. Okay, coming to my work here, I'm going to give some exposure on the funding. I think you have some basic knowledge on research. Why we need to do the research? Yes, of course, the purpose is gaining the knowledge. Apart from getting the degree, there is a PhD or other thing. The main objective of the research is getting the knowledge. Okay, due to time limit, I just skip the first two slides. I think you are, yes. Yes, this is the agenda for my discussion. Okay, I straight away go for the second section. That is the first one is, I think you have some exposure on the research, why we are doing research, what is the benefit, all these things. Yes, this is the formal benefit we receive from the research. Okay, you already know that. Okay, as a researcher, you get some knowledge. Through that knowledge, you have the capacity to take decision in the right sense. The research improves your decision-making skills. Usually, we feel that the research is for academic purpose. But actually, the research gives you the capability of taking a decision in the right sense. Even in your personal life, the research skills gives you some better knowledge on taking right decisions. Okay, next one. Yes, why we should get the fund from the agencies? Usually, the research consumes some amount of money. Okay, as a teacher, as a scholar, or as a student, we are not in a position to spend that money. There are so many agencies, they extend the financial support for conducting the research or for organizing the seminar, workshops or conference or whatever else. Taking the funds make you feel free or feel better in conducting the research or organizing the program. As an educational institution, usually they are not in a position to spend that much of amount for supporting the teachers and scholars by way of granting the money. Therefore, the government of India established so many funding agencies, and through that agencies, they extend the financial support for carry out the research and for organizing the seminars and other programs. Why we should carry out the research and organizing the seminars? As I already said that, only because of the research here, we should get some innovative products and some innovative ideas. In the world, some countries are called as the developed countries. The countries like USA, Japan, Germany, Israel, England, these countries are called as the developed country. Why we call this country as a developed? It's only because of its superpower economical conditions. In what way they get that superpower economical condition? It's only because of the research. By conducting the research only, they get some new innovative products and the patent for that innovative products.
Usually, as you are all planning to the different disciplines, I hope you have some basic knowledge on the exports and imports and the foreign exchange reserves. A country have the more reserves, more foreign exchange reserves and gold reserves are called as the developed country. The developed country. The foreign exchange reserve is getting only by way of the exports. The exports is only through the mass production and the innovative products. The mass production and innovative products is only because of the patents. The patent is only through the research. Therefore, if the country is in a better position in research, and automatically they come into the status of the developed country. Okay. 2 months back, one statistics is published by the World Trade Organization that shows that for the last year, the patents received by the various countries. The China plays number one and it get around 30,000 patents in the last year. And the second position is occupied by the USA. It has around 6,000 patents. And we have only 700 patents in the last year. Okay, you just compare our status with the China. They are having 30,000 patents. Definitely give some exposure, some overview. Okay, here I am not explaining each and everything. Just I am showing what are all the funding agencies are there for getting fund for research and for organizing the seminars and workshops. Okay, it makes you better for carrying out the research without spending anything from your pocket. That is the main objective of these sessions. Okay, here I just split up the presentation with 3 slides. One is the funding agencies for research, for exclusive for the science and for the social sciences. Okay, I think you know that there are the 2 categories of the disciplines. One is the science, the pure science, such as the physics, microbiology, mathematics, technology. Okay, there are a lot of funding agencies established by the government of India for supporting the research in the pure sciences. Here I just list some of the agencies. The prime is the Department of the Science and Technology. Okay, and next one is the Department of the Biotechnology, DPT and DST. These 2 agencies are always open for extending the financial support. There is no open date and closed date. Okay, throughout the year
they are receiving the proposals, they are accepting the proposals for research as well as for conducting the seminars. And exceptionally, sometimes they are giving some special topics, okay, on which they are inviting the proposal from the Indian citizens. Okay, here you can get the details of the proposals is always available in the websites of the particular department. That is the Department of Science and Technology and the Department of Biotechnology. Both these organizations extending the financial support for the science discipline and not limited in the science and technology and biotechnology. Okay. Biotechnology la mattum avanga limit panala. Department of Biotechnology, it's starting called as the DPT. They extend the financial support for the pure science. As an example, physics also. Okay. Throughout the year, they are inviting the applications. Particularly in the master, you can submit the proposal. The only thing is you have to submit the proposal in the prescribed format. The application is always available in the websites and you just download, okay, and fill all these things, and you have to apply for this funding through online. எல்லாமே இப்போ எல்லாம் ஆன்லைன் முன்னாடி பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல நம்ம அனுப்ப வேண்டியிருந்தது. ஓகே, அப்ளிகேஷன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி டூப்ளிகேட் ஆர் ட்ரிப்ளிகேட் காப்பியை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் பை போஸ்ட் ஆர் கொரியரில் ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டில் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டியது இருக்கும். Now all these things are in there is a online submission. Okay, therefore here you have to download the pages and give the details in online and submit all necessary documents. Okay, and then documents தேவை அப்படின்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா application fill out பண்ண வேண்டியிருக்கும். There is a concern letter from the head of the institutions and the relevance of the study and the outcome of the study. In what way that the study is relevant to the current field of science or the social relevance. Okay, and what is the outcome of the research? After completing your research, what is the end product? Through that, what you convey to the society or for the knowledge of the particular subject matter. உங்க ரிசர்ச் மூலமா நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ண போறீங்க அல்லது என்ன அவுட்கம் உங்களுக்கு வரும். That is very important thing. Very limited informations are asked. The only thing is here nowadays all the proposals should be checked with the sub-plagiarism. Okay, system என்ன ஆகுதுன்னா செக் பண்ணிரும். அந்த பர்టిక్యులர் ஆபீஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுடைய ப்ரொபோசல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் பிளகரிசம்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் உங்க ப்ரொபோசல்ஸை கன்சிடரே பண்ணுவாங்க. Therefore here you have to write everything in your own way. Okay, download anything from the websites and fill up all these things in the proposals. Okay, you just identify the problem of your research and justify your problem and in what way that research is useful to the society or in what way it is helpful to improve the knowledge level of the students or improving the literature of the particular study. That is scientific and industrial research. This is a CSIR. These three are the prime financial agencies supporting the research. Okay, I think you know that in India the CSIR have so many research institutes. Okay, in Tamil Nadu also we have one research institute in Karaikudi, there is a Sikri. Okay, they have a separate center for making research in a particular subject matter. Okay, therefore here also you can submit your proposal for getting a fund for your research. And ICMR and ICSSR joint research project. There is an Indian Council for Medical Research. For the past few years, the medical research, Indian Council for Medical Research, join hands with the ICSSR, okay, and make a call for joint research. Okay, there is a medical field, how the medical field is useful to the society. Okay, and that angle you can submit there is a proposal to this ICMR and ICSSR joint proposals.
இந்த proposals பார்த்தீங்கன்னா கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க every year. I think in the month of May or June. Okay, the ICSs are websites, the Indian Council for Science Research. Okay, websites இருக்கு, நியூ டெல்லில இருக்கு. websites நீங்க பாத்தீங்க அப்படினாவே அதுல என்ன ஆகும், கால் ஃபார் பண்ணும். The only thing is, if you need to take funds from the funding agencies, you are constantly watching the websites. Previously, there is the call for is made through public notice, okay, through in newspapers or in news channels like that. But now all the funding agencies, they make that invitations only through their websites. Therefore, you watch the websites of agencies, okay, throughout the year. எப்ப அத கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க, எப்ப அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Some agencies, they are open for all the days. You can send the proposal and your proposal is eligible for that fund. Then that proposal is sent for the screening committee. After approving the screening committee, the fund is sanctioned to you. Okay, for other funding agencies, you just watch the websites throughout the year. And you just find the invitation period and send the invitation, send the proposal to that funding agencies. Okay. Okay. For there is the impress. The ICSs are impress is exclusively for the social sciences. It's not for the science. Okay. And Tamil Nadu State Council for Science and Technology. Okay. Before 10 years, this is actively engaged in the research activities, and they extend the financial support for there is the medium term and minor research. That's a short duration research for the period, within the period of the 6 months or 1 year. And nowadays that there is the Center for Science and Technology, Tamil Nadu Council for Science and Technology, extending the financial support for the medium term research. Okay, they extend the financial support up to rupees 5 lakh. Okay. Usually this council concentrate only for the government colleges, but now in the last year, okay, they extend the financial support for the teachers working in the aided colleges and self-financing colleges also. Okay. They also extend the financial assistance in the name of the student projects scheme. Okay. Every year, the thousands of students extending fund of rupees 7,500 to 10,000 for the research. Even at the research students என்ன பண்றாங்கன்னா fund extend பண்றாங்க. There is a before 10 days there is a last year குரிய proposal க்கு இப்போதான் என்ன பண்ணாங்க, sanction பண்ணி fund sanction பண்ணிருக்காங்க. Thousands of students extending the financial support. And next one is the Tamil Nadu State Council for Higher Education. Okay, now there is the funding for research from these higher education is not, but previously they extended for the research. And the Tamil Nadu Chief Minister Research Fund, okay, after 2001, okay, there is the present government established a separate fund in the name of the Chief Minister Research Fund. Okay, up to 5 lakh they extending the fund for the research for the science and the social sciences. Okay, ஒரு லிமிட்டடா ஒரு 100 research projects க்கு மட்டும் என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபண்டிங் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. Okay, இது the scholar ஓட ஸ்டைஃபண்ட், ஸ்காலருக்கு ஸ்டைஃபண்டோட ஃபண்டிங் என்ன பண்றாங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. இது throughout the year இருக்காது. அந்த பர்టిక్యులர் பீரியட்ல கால் ஃபார் வரும், அப்ப மட்டும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். Okay, அப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா and the merit cases you have been sanctioned. Okay. And the next one is there is the industrial research grant under CSIR fund. You know that the corporate social responsibility. Okay, the government of India enacted a special act exclusively for the corporate social responsibility. Every corporate sector they extend the financial support for the welfare activities to the society. Okay, minimum of the 2% of the profit should be spent for the under this grant. Okay, the corporate sector extending the financial support to the research project also.
the big giants like the Tata, Reliance, okay, and the Birla Group, they have a separate wing called as the corporate social responsibility wing, through which they extend the financial support to the researchers. Okay. You can also approach the nearby corporate sectors, okay, for getting the fund under this scheme. And usually we depend on the financial support for the research is the UGC, the University Grant Commissions. Before 5 years, okay, the UGC sanctioned every year thousands of, okay, for the college teachers and the university teachers, and through which we can carry out the research lot. But nowadays, the UGC does not sanction any fund for the research activities, but this nowadays the UGC again come back for the original position for extending the financial support for the research activities. Okay, therefore now the UGC not sanctioned funding. Okay, therefore we depend on some other agencies for funding. These are all the main sources of the science. Okay, main funding agencies of the science. Apart from that, every department of the government of India extending the financial support for carry out the research. Funding agencies. Yes. Here I just get the information from the website itself. The lot of the central government departments have been for carrying out the research. Okay, there is a Department of Science and Technology and Department of Technology is already discussed. As the UGC Faculty Research Promotion Scheme, now that the scheme is not available. Previously, the UGC extending the financial support for the regular teacher to carry out the research in the name of the Faculty Development Program. Now that program is totally abolished. Then the Science and Engineering Research Board. This is the board established by the central government. Okay, and this board also extending the financial support regarding to the engineering research. And the Board of Research on Nuclear Science. Okay, for carrying out the research in the nuclear science, this board extending the financial support. Every department and board have a separate websites. Okay, and they make a call for seeking applications, for seeking the proposals for financial assistance in the particular subject matter. And the Newton Baba Fund. Okay, this is run by the British Council. Okay, this also extends the financial support for the research in the sciences. And the Ministry of the New and Renewable Energy. Okay, this is a central government ministry. They have a separate wing for carry out the research in the field of the renewable energy. If you are subject of research is renewable energy, you can seek the financial assistance from this ministry. And Humboldt Foundations, this is a German foundations, okay, it's a charitable trust. They are extending fund to research, okay, not only for the Germany, but also in the Indian citizens. And this is a collaborative research. They are extending the funding for the collaborative research. There is a Indo-Germany. The Indo-France Center for the Promotions of the Advanced Research and the Council of the Scientific and Industrial Research and the Department of the Atomic Energy. It's also extending the financial support for the research relating to the atomic energy. And the Department of the Chemicals and the Petrochemical, Ministry of Chemical and Fertilizers, the Indian Council for Agriculture Research. They are also extending the financial support for the agriculture research. The agriculture university getting funded lot from these, there is a council.
and the Indian Council of the Medical Research, that is ICMR. Okay, we have a close associations with other funding agencies and extending the finance through some other funding agencies also. There is a ICMR, ICSSR joint project. For the last few years, they asked the proposal to make a joint research. There is a research in the medical field which are closely associated with the social sciences. And the Indian Councils of the Medical Research, okay, then European Union, okay, then Department of the Electronics and Information Technology, then Indian National Science Academy. This is also INSA. This is also extending the financial support for the research in the sciences. For every funding agencies, they have their own procedures and formalities. Okay, they give everything in a detailed manner. You just follow the guidelines and the procedures. Okay, everything is available in the website, in the particular website. You just download the guidelines and the formalities. There is a procedures. Okay, and prepare your proposals according to that organization and the Ministry of Defence, Earth Science, Forest and Climate Change, Family Welfare, Petroleum, Natural Gas, and Power. Okay, all the departments, they have the research wing. Okay, but they are not. They are not extending. They extended the financial support. But every year they give they supported some researchers in their own field. Okay, UGC Mario, ICSSR Mario, there is a CSIR மாதிரி இவங்க நிறைய ஃபண்ட் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கொடுக்க மாட்டாங்க, நிறைய ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. But the limited fund is extended for the research. அந்த பர்టిక్యులர் ஃபீல்ட்ல அந்த பர்టిక్యులர் மினிஸ்ட்ரி சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல அவங்க ஃபண்ட் என்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. Okay, so many researchers they receive fund from these funding agencies. The only thing is that here we have to prepare the proposal and send the same. Okay, எல்லா நேரங்களிலும் நமக்கு ஃபண்ட் வரும்னு சொல்ல முடியாது. Okay, therefore we always ready with some proposals. Call for வரும்னு வெயிட் பண்ணாம நம்ம proposals என்ன பண்ணணும், ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கணும். Okay, call for வந்தோம்னா நம்ம இருக்கிற proposals you just modify according to the requirements of the particular funding agencies. Okay, immediately நம்ம அனுப்புற மாதிரி இருக்கும். Call for வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம proposals ரெடி பண்ணி அனுப்புறோம் அப்படினா it takes a lot. Okay, sciences-ல பாத்தீங்க அப்படினா you have to work a lot for establishing the problem. Okay, before previously, okay, you work for that and prepared the fundamental thing for your proposal. Okay, நீங்க first instantலயே நமக்கு fund வந்துரும் நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது, because now the support is very minimum. Okay, சொல்றாங்க ஒவ்வொரு there is a budget sleeve நீங்க இவ்வளவு அமௌண்ட் நம்ம செலவு பண்றோம், அவ்வளவு ஃபைனான்சியல் சப்போர்ட் கொடுக்கறோம்னு சொல்றாங்க. But the institution for the national importance, some institutions are categorized as the institutions for national importance. They are called as they are named as IITs and NITs, and some special type of research institutes. 90% research funding எல்லாமே என்ன பண்றோம் அப்படினா இந்த மாதிரி institution for national importance தான் நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப the colleges and the universities are having a leisure importance for the research as far as the government concerns. And the Ministry of Textile and Urban Development and Water Research, okay, the Tata Institute of the Fundamental Research, they are also extending the research. Okay, this is an institute. And Petroleum Conservation Research Associations, there is a Naval Research Board. Okay, this is also extending. There is a Marine Research, National Board for the Higher Mathematics. Okay, this is a premium institutions. They are extending. There is the scholarship for the students also. Okay, மாசம் 35000 ரூபாயில இருந்து 50000 ரூபாய் வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க, extend பண்றாங்க. Okay, then the National Institute for Entrepreneurship and Small Businesses. Okay, they are also extending the financial support in the social science group. The Indian Council for the Social Science Research, that is ICSSR. Okay, now the only source for the social science is ICSSR. The ICSSR every year call for the research projects as well as
That is the fund for the seminar and the workshops. And Reserve Bank of India, they are also extending the financial support regarding with the monetary issues and banking issues. Then All India Council for the Technical Education, AICT, then Associated Chambers of the Commerce of India, then Federations of Indian Chambers of Commerce and Industry. Okay, these are all some associations, some agencies. They are extending the financial support for the researchers in the respective field. Okay, as a researcher, as a scholar, other duty is just finding the appropriate funding agencies. நம்ம ரிசர்ச் ஏரியா எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அங்க நம்ம ப்ரொபோசல்ஸ் அனுப்பணும். எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் ப்ரொபோசல்ஸ் அப்படின்னா சயின்ஸுக்கு டிபிடி, பயோடெக்னாலஜி அண்ட் சிஎஸ்ஐஆர். ஓகே, இவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபைனான்சியல் சப்போர்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. தென் ஹையர் ரிசர்ச் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்கல் ரிசர்ச், higher board for the mathematical research, they are also extending the financial support for the teachers and scholars. Okay. And apart from that, the UGC extending the research fellowship for the NET, there is a NET fellowship clear students and single girl child students. Okay. And in the name of the Maulana Azad research fellowship and Vivekananda research fellowship. நீங்க நெட் எக்ஸாம் நீங்க பாஸ் பண்ணீங்க அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபெலோஷிப் பாஸ் பண்ணீங்க அப்படினா as a scholar, okay, you can get there is a fellowship of rupees minimum of 35,000 per month for the 5 years. 5 வருஷம் நீங்க PhD பண்றதுக்கு 35000 ரூபாய் நீங்க ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் வாங்கிக்கலாம். if you are a single girl in your family, ஒரே girl இருக்கணும், பசங்க இருக்க கூடாது, without any examination, without any scrutinization, all the single girl extended the financial support of 35,000 per month for carry out your PhD research. Single girl வந்து கம்மி இந்தியால. ஓகே, அதனால single girlக்கு வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் போட்டாவே போதும், 35000 ரூபாய் மாசத்துக்கு வரும். single girl இருந்தா நீங்க you just உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்க அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கால்ஃபா பண்ண சொல்லுங்க. every year நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா அந்த மே மாசத்துல இருந்து that is ஜூலை, that is ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கால்ஃபா வரும். நீங்க UGC வெப்சைட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சிங்கிள் கேர்ளுக்கு கம்பல்சரியா 35000 ரூபாய் மாசம் மாசம் கொடுத்துருவாங்க. the only thing is you just complete your PhD degree with the first class. Okay, then apart from that நிறைய fellowship UGC scholars கொடுக்குறாங்க. that's also treated as the research funding. Okay, நீங்க ரிசர்ச் பண்றதுக்காக டீச்சர்ஸ் கொடுக்கல, நேரடியாவே என்ன பண்றாங்க அப்படினா ஸ்காலர்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்குறாங்க. irrespective of the discipline, okay, all the single girl are extending the financial support. நீங்க அல்லது நெட் ஃபெலோஷிப் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு 35000. எத்தனை பேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன பண்றாங்க அப்படினா இருக்கிற ஃபண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபெலோஷிப் என்ன பண்றாங்க, அவங்க கண்டக்ட் பண்றாங்க. every year 2 times net exams கண்டக்ட் பண்றாங்க. அதுல ஃபெலோஷிப் அண்ட் லெக்சர்ஷிப் இருக்கும். ஃபெலோஷிப் நீங்க கிளிக் பண்ணாலே லெக்சர்ஷிப் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், பாஸ் ஃபெலோஷிப் நீங்க வாங்கிட்டீங்கனாலே அதுக்குள்ளே லெக்சர்ஷிப் பண்ணீங்கன்னா 5 years நீங்க ரிசர்ச் ஃபண்ட் 5 years ஆர் submission of your research thesis, okay, which all is earlier, you can நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், வாங்கிக்கலாம் 35000 ரூபாய். ஓகே, அடுத்து 2 years கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதே ரிசர்ச் அசோசியேட் ஆகிக்கலாம். it is around 42,000 including the house rent allowance of rupees, I think 6,700 rupees. Okay, house rent allowance ஓட சேர்த்து நீங்க 42000 ரூபாய் 45000 ரூபாய் உங்களுக்கு வரும். Okay, these are all the various funding agencies for the science. Okay, here there is no the uniform there is a applications or the procedure. ஒவ்வொரு ஏஜென்சியும் ஒவ்வொரு மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா ப்ரொபோசல்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா you just modified your subject content, subject matter according to the requirements of the particular funding agencies. Okay, என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு நீங்க பார்த்து அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும். they definitely ask the permissions from the institutions for managing the fund. institutions ஓட கன்சர்ன் கேட்பாங்க. head of the institutions இருந்து நீங்க கன்சர்ன்ஸ் வாங்கி அனுப்பிடுங்க. then apart from that அது எப்படி ஒரு ஃபண்டிங் there is a funding இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். okay, then these are all the funding agencies for the science discipline. next the funding agencies for the social sciences.
For the social sciences, the funding agencies are very limited. Now the only scope is the ICSSR. Okay, every year they are extending the financial support in different names. Okay, that is the government scheme which இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ICSSR ஃபண்டை என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி. ஐ திங்க் ஹிந்தியில் இருக்கும் பாருங்க, நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸு அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி நிறைய என்ன பண்ணாங்க, ஃபண்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. Okay, recently 1 month back the results are disclosed. Okay, there are so many researchers they get the fund under that schemes. There is ICSSR New Delhi and Southern Region Council. Okay, renderike we are planning to the Southern Region Council. We can send the proposal to the Southern Region Council as well as ICSSR New Delhi. Within a 5 lakh rupees அப்படினா நீங்க Southern Region Council க்கு நீங்க அனுப்பலாம். 5 lakh மேல அப்படினா you can send the proposal to the New Delhi. Okay, for the research funding, okay, you can send the proposals when there is the ICSSR invites the proposals. எப்ப இன்வைட் பண்றாங்களோ அப்பதான் அனுப்ப முடியும். Okay, நம்ம throughout the year என்ன பண்ண முடியாது, அனுப்ப முடியாது. Every year there is they find some time to seek the proposals for the Indian citizens. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ICSR வெப்சைட்ஸ் நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படினா நமக்கு என்ன அதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியும். There is here the only thing is here we don't get frustrations regarding the sending the proposals to various funding agencies. Okay, சில நேரத்துல ஃபண்டே கிடைக்காது. Okay, for the last 10 years I sent the proposal to ICSSR, but till now I am not getting funded for the research. Okay, I received 2 times the fund from the UGC. ஒரு மைனர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட், ஒரு மேஜர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் 2 டைம் UGC ல வாங்கியிருக்கேன். ICSSR ல இருந்து ஃபண்ட் வாங்கவே இல்லை. But still proposal to the ICSSR. Here the only thing is you have to take some effort for that. The socially relevant, the content should be funded by the ICSSR. ஏன் நமக்கு ஃபண்ட் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா they are mainly concentrate on the research institutes and there is universities. The teachers from the colleges have a leisure important. இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். Okay, they have that scope, some close associations with the expert member in the ICSSR council. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the scrutiny committee இருக்கும். the scrutiny committeeல இருக்கிறவங்க ஃபுல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து தான் போவாங்க. Okay, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்லாவே they sanctioned more proposals that is from the universities. Limited there is a college teachers கிடைக்கும், but still some of the teachers are receiving fund from the ICSSR. Okay, the 1 month back my friend Parmeswaran from Tandai Periyar Trichy received the fund from ICSSR. ICSSR ல இருந்து ஒரு 8 lakhs fund receive பண்ணியிருக்காரு. Okay, இப்பதான் receive பண்ணியிருக்காரு. Okay, ஸ்காலர் கேட்டு கூட என்ன பண்ணிருந்தாங்க, அட்வர்டைஸ்மென்ட்ஸ் பேப்பர்ல கொடுத்திருந்தாங்க. அப்ப there are some scope, still there are some scope for receiving the fund from the ICSSR people. Okay, then the ICSSR ICMR ICSSR the joint research project. This is the joint research medical field for the benefit of that is the social welfare. Okay, and the joint research இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஏரியாஸ் சொல்லிடுவாங்க. Okay, they displayed these are all the areas we seek the proposals அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கோப் சொல்லிடுவாங்க. அந்த ஸ்கோப்புக்குள்ள வர மாதிரி தான் நம்ம ப்ரொபோசல்ஸ் அனுப்பணும். Okay, ஜாயிண்ட் ரிசர்ச் எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ஸ்கோப் சொல்லுவாங்க. பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க, ரிசர்ச் கேட்டிருந்தாங்க. That is the involvement of the medical research have to what extent influences on the social issues அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ICSI impressed, this is the separate scheme. Okay, for the past that is asking the proposals. Okay, ஒரு 2 வருஷம் சாங்ஷன் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணல, இந்த ஸ்கீம் அப்படியே லாக் ஆகிருக்கு. Okay, இன்டர்வியூலாம் நடத்தி இன்னும் ரிசல்ட்ஸ் என்ன பண்ணல, டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாம இருக்காங்க. And the National Women Commission. Okay, the National Women Commission, sadly called as NCW,
Okay, they concentrate more on the women welfare. Okay, every year this National Women Commission seek the research project proposal for the research project in the month of May and June. ஒவ்வொரு வருஷமும் மே மாதம் கண்டிப்பாக ப்ரப்போசல்ஸ் வரும். செமினார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் there is a conference ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரிசர்ச்சுக்கும் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் நம்பர் ஒரு 50, ஓகே 50 to 100 ப்ரப்போசல் சாங்ஷன் பண்ணுறாங்க. மேக்ஸிமம் ஆஃப் த 5,000 rupees, சாரி 5 lakh rupees எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார் த ரிசர்ச். ஓகே, ஃபுல்லாகவே வெப்சைட் rupees எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார் த ரிசர்ச். ஓகே, ஃபுல்லாகவே வெப்சைட்லேயே நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே என்ன பண்ணணும், there is a proposal submit பண்ணணும். You have to register as that is a scholar or the teacher in the websites. Okay, உங்களுக்கு ஒரு போர்ட்டல் கொடுத்துறாங்க, அந்த போர்ட்டலுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதை அப்லோட் பண்ணணும். And the National Human Rights Commission, this is also prime there is a commission for there is a confirming the human rights. Okay, இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரிசர்ச் என்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. And they are also extending the financial support for conducting the awareness camp, the awareness program on the human rights every year. Okay, around பாத்தீங்க அப்படின்னா there is a National Women Commission, Human Rights Commission பாத்தீங்கன்னா around 1 lakh rupee for a single day program ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்க கண்டக்ட் பண்றதுக்கு ஃபைனான்சியல் சப்போர்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. Then ரிசர்ச்சுக்கு என்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. They find some areas there is a or welfare of the women working in the households. There's a project like that. There is they are expecting. இது மாதிரி டைட்டில் அவங்களே கொடுத்துறாங்க. Then this year they ask there is a proposals for the role of AI in women's safety. The role of AI in women's safety. அதுல ஏதாவது நீங்க ரிசர்ச் பண்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்க ப்ரொபோசல் அனுப்புங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. The next one is the Tamil Nadu State Council for the Science and Technology. Here also we can get the funding for the social science also, and the higher education, and the Department of the Consumer Affairs. This department, they also extend the financial support for the research for carry out the research in the consumer affairs, the consumer rights. Okay, consumer products, consumer there is a redressals like that. And the Tamil Nadu Chief Minister Research Fund, this is also available for the social science researchers also. And there is the industrial research grant. Okay, nowadays this is a very familiar. Okay, you can get the fund from even the small corporate sectors or corporate sectors located in our. Okay, this place is familiar for so many big industries. தூத்துக்குடியில நிறைய industries இருக்கு. Mandatory எல்லா corporate sectors. There is the business house registered under company side should spend a minimum of 2% of their profit for the social welfare. Adha நம்ம corporate social responsibility சொல்றோம். Okay, there is the awareness create பண்றது அல்லது ஏதாவது charitable trust மூலமா sanitations, okay, women safety இது மாதிரி program conduct பண்றாங்க. Okay, awareness one day program, ICAM நடத்துறது, medical checkups நடத்துறது, இது மாதிரி நிறைய என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா the corporate sectors fund ஒரு association கொடுத்து association மூலமா பண்றாங்க. If you have a fund for your research also, அந்த இண்டஸ்ட்ரி சம்பந்தமா அவங்க என்ன ஃபீல்ட்ல பிசினஸ் பண்றாங்களோ அது சம்பந்தமா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ரிசர்ச் பண்ணலாம். For the science you have a more scope. Okay, அதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம், ரிசர்ச் பண்ணலாம். For the social sciences everything, every business house is good. அப்ப அவங்க பிசினஸ் சம்பந்தமா அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ரிசர்ச் ஏதாவது நம்ம கேரி அவுட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா they are extending the financial support for carry out the research. ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஃபண்ட் நம்ம அவங்க இருந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. But even 1 lakh or 2 lakh or 5 lakh we can get a fund from that CSR grant from various corporate sectors. Then these are all the various funding agencies for the social sciences, and some institutions and agencies extending the financial support for seminar and workshops. Okay. All the agencies extending the fund for the research activities also extend
the fund for the seminar and workshops. Okay. Usually from our department, we receive the fund from ICSSR, National Women Commission, Human Rights Commission, CSIR. Okay. I think in the year 2018 onwards, our department received 13 times the fund from various funding agencies for conducting seminars and workshops. Okay, 2018 அப்புறம் 13 இருக்கிறோம் அப்படின்னா ICSSR every year we receive the fund from ICSSR New Delhi and Hyderabad. New Delhi ல இருந்து நாங்க வாங்கிடுவோம், ஹைதராபாத்ல இருந்து வாங்கிடுவோம். Last year we received 1 lakh from ICSSR Hyderabad for conducting the research workshop. Okay, research workshops என்ன இருக்கிறோம், ஒரு 3 days workshop கண்டக்ட் பண்றதுக்கு வாங்குறோம். Okay, அதே மாதிரி there is a நியூ டெல்லியில இருந்து வாங்கியிருக்கிறோம். நியூ டெல்லியில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கீம்ல இருந்து ஒரு ஃபண்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. I think the name is ஒரு ஸ்லோகன் சொல்லி இந்த ஸ்லோகன்ல ஃபுல்லா நடக்கணும், 1 year ஃபுல்லா நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல இருந்து ஒரு 1.5 lakhs என்ன பண்ணியிருக்கோம், நியூ டெல்லி ICSSR ல இருந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம். Okay, and that is the National Women Commission மே மாசம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அந்த போர்ட்டல் ஓபன்ல இருக்கு. ஓகே, மே மாசம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது 1 lakh ரூபாய் ஃபண்ட் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபென்ட்டுக்கும் 500 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபென்ட் மினிமம் 50 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தான். பார்ட்டிசிபென்ட் விமன் தான் இருக்கணும். அதுக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபென்ட்டுக்கும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா there is an honorary of 500 rupees. Okay, 1 lakh rupee one day program கொடுக்குறாங்க. And Human Rights Commissionல 75,000 கொடுக்குறாங்க one day programக்கு. Okay, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல நீங்க ப்ரொபோசல்ஸ் அனுப்பணும். பெரிய நிறைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. I can show you the applications format. Okay, and Tamil Nadu State Council for Higher Education we also received. There is the Tamil Nadu State Council for Science and Technology and Higher Education. Okay, ஒரு தடவை 50,000 rupees Science and Technology ல இருந்தோம். இன்னொரு 25,000 Higher Education Department ல இருந்தோம். நாங்க ஃபண்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம், ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம். Okay, and the Department of the Consumer Affairs. Okay, Consumer Affairs ல இருந்தும் ஃபண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா செமினார் ஆர்கனைஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் there is a consumer rights அவேர்னஸ் கொடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, ஃபண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. And the CSIR. Okay, usually we feel that CSIR is exclusive for the science, but it is not like that. The name itself, here we have business research. Okay, scientific and industrial research. We received 2 times from ICSSR. The work ஒரு நேரம் பாத்தீங்கன்னா 50,000 இன்னொரு டைம் 25,000 நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃபண்ட் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம். As a commerce department we received, even science department கூட எங்க காலேஜ்ல வாங்கல, ஆனா நாங்க 2 டைம் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃபண்ட் வாங்கிருக்கோம். Okay, and apart from that the Khadi and the Village Industries Commission. The Khadi and the Village Industries Commission is also extending the financial support for conducting the awareness among the students on the Khadi products. Khadi products பத்தி awareness create பண்றதுக்காக Khadi and Village Industries ல இருந்து என்ன பண்றாங்க, ஃபண்ட் என்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. They incur all expenses. நமக்கு பணமா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, அந்த வில்லேஜ் கமிஷன்ல இருந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, they send a representative and make all arrangements. எல்லாமே நம்ம செலவு பண்ணிட்டோம்னா அவங்க பில்ல கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம பணம் வாங்கிக்கலாம். Next page. Previous one. The DST. Okay, here in DST we have a one separate wing. Okay, National Science and I think I forgotten the expansion. This is Entrepreneurship Development Board. Entrepreneurship. There is the expansion for last 3 word is Entrepreneurship Development Board. This is an exclusive wing. If you type these words in your in the websites, you can get the portal. DST ல தனியாவே ஒரு wing இருக்கு. Okay, National, there is a Entrepreneurship Development Board. The Entrepreneurship Development Board என்ன பண்றாங்க அப்படினா Entrepreneurship Awareness Camp னு ஒன்னு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. Entrepreneurship Awareness Camp. Okay, 3 days camp
25,000 உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. You can conduct the 3 days camp. Okay. Every there is a here we have a entrepreneurship development wing in every collectorate. ஒவ்வொரு கலெக்டரேட்லயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா entrepreneurship development wing இருக்கும் and SSI wing இருக்கும். தென் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக் இருக்கும். இதுல எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா பக்கத்துக்கு ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லயே வந்து நமக்கு ப்ரோகிராம் நடத்துவாங்க. அந்த 25,000 அப்படிங்கிறது for your administrative expenses. If you contact that officers and they there is a lead bank scheme இருக்கு. அந்த lead bank schemeலயே தனியா என்ன இருக்காங்க, ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்க. Everybody they have there is a some assignment. வருஷத்துக்கு இத்தனை ப்ரோகிராம் நடக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. And apart from that there is a the district magistrate, districtல இருக்கக்கூடிய magistrate legal awareness camp கண்டிப்பா நடக்கும். மினிமம் ஒரு ப்ரோகிராம் ஆகுது ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு காலேஜஸ் ஆர் ஸ்கூல்ஸ்க்கு என்ன பண்ணிருக்கணும்னா லீகல் அவேர்னஸ் கேம்ப் நடக்கும். ஓகே, நீங்க வாலண்டியரா இல்லைனாலும் அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, கேட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நடத்துவாங்க. பட் the financial support is not extended, but they come and act as a resource persons without any monetary benefit. Okay, and these are all the various agencies for conducting there is a seminar and workshops. Okay, getting fund for organizing seminar is not a matter. Previously we depend on UGC. Now the doors are UGC, the doors of UGC are closed. Financial support எதுவுமே இல்லை, அவங்க ஃபுல்லாக இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸுக்கு போயிட்டாங்க. ஓகே, அதான் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் எல்லாமே இப்போ பண்ணுறது இல்லை அவங்க. ஓகே, ஆனால் மற்ற ஏஜென்சிஸ் ICSSR யூஸ்வலி சாங்ஷன் எவ்ரி இயர். நீங்கள் இப்போ ப்ரொபோசல் போட்டால் கூட உங்களுக்கு மார்ச் மாதத்துக்குள்ள உங்களுக்கு சாங்ஷன் ஆகிடும். இந்த மந்த் ஆஃப் டிசம்பர், ஓகே, ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்ல நிறைய ஃபண்ட் அன்ஸ்பெண்ட் மணி நிறைய இருக்கும். ஓகே, நிறைய கால் ஃபார் 15 நாள்ல எங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் நடத்தி முடிச்சிட முடியுமான்னு ஃபோன் கால் வரும். We are sending the proposals in the month of May or June. Okay, இதுக்கு எப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மந்த் ஆஃப் பிப்ரவரியில பிஃபோர் மார்ச் நீங்க ப்ரோக்ராம் நடத்தி எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸை சப்மிட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க. Okay, before in the month of November, if you send the proposal to ICSSR, okay, 1.5 lakhs உள்ள இருந்தா நீங்க ஹைதராபாத் கனுங்க, 1.5 lakhsக்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா there is a New Delhi கனுங்க. Okay, the main thing is the budget. The budget அவங்க சில நாம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அதன்படி தான் நீங்க பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஃபுட்டுக்கு இவ்வளவு தான் செலவு பண்ணணும், ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு இவ்வளவு தான், டிராவலிங்க்கு இவ்வளவு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதை மட்டும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா they extend the financial support. வாங்காத இதுவரைக்கும் வாங்காத இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இருந்தா அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி என்ன பண்றாங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. ஓகே, these are all the various agencies and go to previous slide. Yes, how to prepare the proposals? பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, research proposals நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா you have some fundamental knowledge on your subject content. Yes, of course. Okay, until or otherwise well versed in your subject you can prepare the proposal for the research funding. நீங்க நல்ல ரிசர்ச்சரா இருந்தா மட்டும் தான் ரிசர்ச் பண்ணி நீங்க வாங்க முடியும். ஓகேங்களா? அப்ப நீங்க அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மேக் எஃபர்ட்ஸ் and there is a with your knowledge ஓட நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா அந்த proposal prepare பண்ணணும். Okay, usually we depend on the scholars for preparing the proposals. If you depend on the scholars, definitely you won't get a fund from the funding agencies. Okay, your proposal explicit your extended knowledge, then only you can for your research. For the sciences, the DST and the DPT, okay, always extending the financial support. Okay, in our college, okay, one of our colleagues received 30 lakhs from biotechnology, Department of the Biotechnology, DPT. Okay, on the fund இருக்கிறச்சியே Department of Forest ல இருந்து ஒரு 40 lakhs என்ன பண்றாங்கன்னா மறுபடியும் நமக்கு he plan to botany. Okay, Dr. Ganesan, Dr. Murugan receives a fund. Okay, 35 lakhs and 40 lakhs from DPT and the Department of Forest. Okay, the thing is your studies should be verified. Research fund வாங்குறது உங்க கையில தான் இருக்கு.
அது வந்து இன்னொருத்தவங்களை என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா டீச் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து எழுத வைக்க முடியாது. ஓகே, until or otherwise you are well versed in the subject matter and from fund for your research, or otherwise you just receive a fund. உங்களுக்கு ஸ்காலர் இருந்தாவே போதுமே ரிசர்ச் போயிடும். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்காலருக்கு ஃபெலோஷிப் வாங்குறதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஓகே, நீங்கள் உங்களோட பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது சிங்கிள் சைல்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள பிஹெச்டி பண்ண சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு 35,000 ரூபாய் மாதம் கிடைச்சு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லாஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது நெட்டு பாஸ் பண்ண சொல்லுங்கள். 35,000 ரூபாய் மாதம் வரும். ஓகே, 5 வருஷத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர்ல இருந்து ஸ்காலர்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 15,000 பெர் மந்த் தனியாக அது ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர்ல இருந்து. அப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபெலோஷிப் தமிழ்நாடு கவுன்சில் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில இருந்து 10,000 rupees பெர் மந்த் ஸ்காலர்ஸ். அப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டர் ரிசர்ச் ஃபண்டில் இருந்து 20,000 rupees பெர் மந்த் என்ன பண்ணுறாங்க. And there is a planning commission also extending the financial support for the research to the scholar. Research fellowship னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க கொடுக்குறாங்க. These are all some funding for research. Then ஒரு ப்ரொபோசலுக்கு ஒரு there is a seminar or workshops க்கு ஒரு நீங்க ப்ரொபோசல்ஸ் ரெடி பண்ணணும்னா யூஸ்வலா 3 கண்டென்ட் தான் கேட்பாங்க. அது ஒன்றும் பெருசாக உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி நாலேஜ் தான் அதுக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஒன்று த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார்ம். எந்த ஃபண்டிங் ஏஜென்சியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கும். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் கெட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தட் வெப்சைட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர் ஹைதராபாத்தை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஃபில்அப் பண்ணி கூறியெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர் நியூ டெல்லி என்ன இருக்கும், வெப்சைட்ஸ்லேயே இருக்கும். யூ கேன் கிவ் த டீடைல்ஸ் the website itself and submit the documents with the required attachments. Okay, அப்ப proposals download பண்ணுங்க. அதுல கேட்டிருக்கக்கூடிய details நம்ம என்ன பண்ணணும், fill up பண்ணணும். That is the applications form and you get a signature from your head of the institutions or otherwise approval letter from your head of the institutions and upload the same with the space provided in the websites. Then willingness approval letter from the institution, that is very important. நீங்கள் ஒரு ப்ரொபோசல் ஒரு செமினார் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் தான் நடத்த முடியும், தனியாக இண்டிவிஜுவலாக நடத்த முடியாது. அப்போ அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான். NAC and UGC also extending the financial support for organizing the seminar and workshops like this. நீங்கள் ஐகேசிலேருந்து செமினார் நடத்துறதுக்கு ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க. Then there is a synopsis for your research proposal or seminar proposals. Okay, ஒரு 3 pages content, ஒரு brief or introductions about your seminar and workshops, history of our institutions, there is a the strength of your institutions. Okay, relevance of this seminar or workshops, then outcome of the seminar or workshops. ஏன் இதை நடத்தணும், இதை நடத்துறதுனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும், இந்த 4 விஷயங்கள் தான் கேட்குறாங்க. இன்ட்ரடக்ஷன், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், சோஷியல் ரெலவென்ஸ் ஆஃப் திஸ் செமினார் ஆர் ஒர்க் ஷாப், ஆர் த ரிசர்ச் ப்ரொபோசல்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி செமினார் ஆர் ஒர்க் ஷாப்ஸ். ஓகே, then you have to submit the budget. That is very important. The budget should not be exceeds the maximum limit prescribed by the funding agencies. Funding agencies சொல்ற பணத்தை விட அதிகமாக நீங்க கோட் பண்ணணும். The budget should be that is reasonable. பட்ஜெட் என்ன பண்ணுங்க, ரீசனபிளா போடுங்க. நம்ம 2 lakhs கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம 2 lakhs மேக்ஸிமம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, லஞ்ச் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுமோ அதை கொடுங்க, 120 rupees or 150 rupees லைக் தட். ஆனால் நீங்கள் அந்த மேக்ஸிமத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம். 1,50,000 நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் யூ கேன் கெட் 73,000 or 1 lakh இருக்காது. அதெல்லாம் நாங்கள் அக்கௌண்ட்ஸை சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க.
Thank you, ma'am, for your feedback. Kindly come forward to give the feedback. We want two more feedbacks. Feedback from our college ESL staffs. Sneha ma'am, please come forward. Good evening, everyone. According to me, the session was the most useful one, and I got to learn many things as a research scholar. So I'm extremely thankful to the organizers, and I'm extremely thankful to the management for organizing such a wonderful session. Thank you. Thank you, ma'am, for your feedback. From the Gen side, 2% move forward to give the feedback. Gen side, girls member put the timer voice. Pradeep Kumar sir.